Yakuza, Like a Dragon, Infinite Wealth. On the PlayStation 4. This is a disc that I obtained from the Maryland Library System. I did play... What game was it? It was... First of all, this... I don't see a second image. That can't be good. I don't see a second image. This is a... I want to say... I did play Like a Dragon on the PlayStation 4 several years ago, and I remember really liking the first hour. Like, probably the best narrative intro to a video game I've ever seen. The question is, I don't know what to expect from this game. I'm going in blind. I think it's a turn-based RPG. We'll see what's up. The other Like a Dragon was a turn-based game that I still haven't played. I still haven't played much of. I only played the prologue, basically. But again, I liked it enough that I want to play the rest, so we'll see how it goes. It's more than I can say for, oh, I don't know, Horizon Forbidden West. Or God of War. Pacing matters sometimes. Usually. Almost all the time. Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! I thought I turned on the Japanese voice acting. I probably did. It's just that these people might be speaking English. Power finished. Time for your reward. Okay. Oi! いつまで待たせんだよ。少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん。私、今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。So there is Japanese voice acting in this game. That's good. 知ってるよ。有名だからな。あんたは。そうでしたか。それは恐縮です。Kind of has a long load time for a very short cutscene. I mean, I do like that they're still releasing games like this in the PlayStation 4.
Like I guess it's kind of like on the NES there were games like Ghost Lion near the end of its near the end of its run, but I think the PlayStation 4 is still going to get a few more, like a dozen games at least for the next, year or so. A dozen games a year. どんな仕事回してくれんだい春日さんよ。その前に佐々木さん、室井興さんにお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興さんは暴力団横浜日渡市会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興さんを会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡市会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そういありませんか。なあ、そうだけど。では室井興さんにお勤めだったということと、その立派な彫り物とを合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。んなことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは。あんたが俺みたいな元ヤクザモンに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえまだやんのかい。くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だバカらしい。Do love dude's fro. He's got some kink in his hair. I お dig 騒が it. せして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。So I guess he's like a manpower employee, huh? A Manutech employee. お疲れ様、春日さん。今日大丈夫だった？ああ、全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。いや、むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって、こっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にきっちり答えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。
ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪を暴くなんてまさに世直しのヒーローじゃない。いや大げさだしだいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。We're not skipping the cutscenes yet, but when I get to the end of the cutscenes, we'll probably have to crop some stuff from the end of this video. We'll see how it goes. But yeah, story seems fine so far. It's more than I can say for a lot of games I've been playing. I guess what I could do, well, I could do a quick game save here. I'm curious how the game's going to play out as far as, like, setting things up. As far as pacing goes. So, yeah, we got an autosave there. That's our ground zero save. We'll see how it goes. I don't know if it'll make a difference. Again, I don't know what to expect from this game. Sometimes you just want to play a game that you haven't heard of before and haven't bothered to look into. So my expectations are completely... This game's a blank slate as far as I'm concerned. Though I tend to believe it's a turn-based role-playing game. Where are we headed? Oh, so I guess I went the wrong way. Okay, so those red dots mean I'm not supposed to go this way, huh? Guess it's one of those games. I remember Yakuza and Judgment always doing a pretty good job of having a sense of place. So this might be another iteration on the Yakuza 0 engine or whatever. I forget what games had what engines. I mean, obviously I still have Yakuza. I still have Yakuza Kiwami 2, which I remember really liking. Yakuza... I have the Yakuza 5, 6, and 7, I want to say, back here. I think I have the Yakuza HD collection as well. It's back here as well. なんだバレてたのか。さすがだな。いやさっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは。ほら、5万でいいんだろ？今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た。あんたもいいしのぎじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああおい待てや。なんだってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら打者仕事回してくれんだ。元坊5年上皇。あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。大水戸東上会の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はんな説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああこのやめろ。金がてめえこの野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。かっこつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。
なめやがって。さっさと始めようぜ。 Yep, it's a turn-based game. 仕方ね Hit him with your best shot. 少し頭冷やしてもらうぜ。 You could play Metaphor Refantasio, or you could just play this. Set the attack before a downed enemy gets up to strike them. Okay. What do you mean quickly select? 悪いな。好きだらけだったもんだよ。 Select skills to unleash powerful ability in exchange for MP is mana, basically. Mana points. Recover MP with basic attacks or by selecting etc. and using okay. Okay, skills will activate action prompts more successfully and push will increase the damage you dish. Okay, so there's like a Mario RPG like timing system. Triangle. Tenacious fish. Square. So it's a QTE, is that it? First circle the moment you're attacked perform perfect. Okay, so that's like Mario. That's like Mario Paint. Perform perfect guards should react. Well, that's maybe advancing me. Okay, fine. Didn't work. Red gauge displays your hit points. Okay, so I'm on my own now. I'm fine. And down he goes. Turn based. Salmon onigiri. Probably just a health item. Stats increase. This is like a romancing saga, I guess. Every fight increases my abilities. Well, I leveled up anyway, so we'll see how that goes. I do have a romancing saga demo I'm supposed to play, so we'll see how that goes. As long as he can afford the new suit, I guess. Hey, that's money! That's all ruthless people. ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな。去年そのうちの1人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういう奴らがネットに出品した物を偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を？ね。
もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶくぜに押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わった。けどそれでもまっとうに這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら力になるぜ。どうだい？さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ。力貸してください。オーケー、分かった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃあ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さーて飯でも食うか。I'm gonna have to wash off that suit first, though. The story seems alright. I'm okay with all of that. I'm okay with all of that.よっしゃ、今日も一日頑張るか。
Some of the load times are a bit excessive. The amount of loads are kind of excessive. Probably not an issue on the PlayStation 5. So sure. Is this game... Yeah, is this game out on the Switch? I can double check. 'Cause I don't remember if Like a Dragon is out on the Switch. Sega is releasing a lot of these Yakuza games. Like, a lot. I have a bunch of them, actually. But I've only played a couple of them on this channel. So, I mean, eventually, it's in my backlog. I'm going to dig through a bunch of Yakuza games eventually. But there are a bunch of backlog games I'm trying to get through that I'm probably not going to like nearly as much. So, I'm, like, clearing out the clutter. Of course, there are a couple of more GameCube games supposed to be buying. So, I mean, depending on how my schedule goes, I might end up playing some more GameCube games by the end of the year. I know I have, what is it, Beautiful Joe and one other game lying around. Yeah, I got a Harvest Moon game over here. But I might need to add a few more games to my GameCube collection. Problem is it's hard to find inexpensive GameCube games. There aren't that many. I mean, because I have a Wii. So if I'm going to increase my... Reminisce. Like Mary J. Blige. So if I'm going to buy any games in the next few months, it's going to be fleshing out my GameCube collection. Which isn't going to be very deep. Just a bunch of inexpensive games, honestly. Yeah, what is it? I think Yakuza 0 through Yakuza 6 were all like real-time action games set in they're open world games. But I want to say Like a Dragon was the and of course Judgment and Lost Judgment are supposed to be like Yakuza. Real-time open world games. I did play Judgment on this channel. I don't think I own Lost Judgment. I did see it at at the $10 level. So there are a few games that I do at least want to sample just kind of see what's there. But me being me, if I ever played Lost Judgment, it would mainly be to see what games are included in the arcades. Because Sega always does a good job of including the games in the arcades. They might include crap like Moto Raid, which I've never heard of before. But I'm shocked they never include crap like, Afterburner. That would be nice. Maybe Super Thunderblade would be pretty good. Just get around. Yeah, I mean, it's one of the better looking Super Scalar games. Is it a good game? Well, I would argue none of the Super Scalar games are good. Except maybe Outrun, but even that, I mean. Now what? Outrun Coast to Coast might be worth playing. Stupid shares. Various dungeons in the game access once you store or take out any items. So, they're magic item boxes. They're like those item boxes in Diablo 3 that let you transfer items between players. That kind of thing. Because I'll keep one of these. Oh, it's in my inventory. There's your problem. I don't want that. Alright, not going to worry about it. As long as there's no Dragon's Dogma-like deterioration system or spoilage system, I think we'll be okay. Are we in Yokohama? Are we in Yokohama or are we in another city? I mean, it might be listed in the lore, but... Let's see. No, well, there will be a map, I bet. Isezaki, you just I have no idea what route. So I have no idea what town this is. That's okay. Recovery spot. There is a slim chance there will be other Sega Arcade emulated games here. I'll double check. Lower priority, but when I play regular Yakuza games and Judgment games, I try to see what's in the Club Sega arcades. Even if it's just like more Virtual Fighter 5, you know what I mean? The arcade version's terrible, but the home version of Virtual Fighter 5 on the PS3 is a very good game. I'm glad I got a chance to play that this year. Probably one of the best games I played this year. Spent a couple of hours digging through that on the harder difficulty levels. It's a very good game.
So I'm definitely a fan. So I'm glad the console versions of Virtua Fighter 5 are better than the emulated arcade versions they made available in the Yakuza games. And there's always Virtua Fighter 2 if you want that. I am a fan of Virtua Fighter 2. Love magic. Sure, love magic. Jumbo sausage, am I right? A sausage big enough to beat someone over the head with. Can a boy get a Japanese churro, maybe? Gore boots, huh? I guess for some wet work, I suppose. Ooh, gold undies. For great fortune. The image of a certain off-putting character. Define how off-putting. Massive massage machine. Weighty enough to work as a weapon. So is this like Saints Row, where you have to, like, you know, whack furries with dildos? Is that kind of game? What's this game rated anyway? Pretty sure it's rated M. Yeah, that would make sense. Yeah, dude just dropped an F word, so I'm pretty sure it's rated M. So is there any reason for me to be here? Product recommendations from a shop or menu items reward from a restaurant. No fast travel, huh? Well, there's my job. The question is, where's the Sega game? Probably should have saved earlier, but we'll worry about that later. Okay, so let's see what our options are. Toggle icons. Not that helpful. So is there a... I'm also going the wrong direction. Is there a Club Sega here? I am just curious. I have to know. I can't go any further without making sure. What would it be under if it were here? Like, is there a legend? Oh, at the top right-hand corner of the screen, is there a wanted level? That wouldn't shock me. It's entirely possible they didn't include any Club Sega, and that's fine. I'm not going to complain. I was just curious what my options were, is all. Okay, fine. Wait, is there a facility taxi list? There we go. Alright, so this is another way to just see if you're looking for a particular place. But if I can't play Mahjong or Virtua Fighter in any of these places, what's the point? I wonder why they never got around to redoing Virtua Fighter 1 for any of these remakes. But then again, maybe, you know, if you can play Virtua Fighter 2, why play Virtua Fighter 1 if we're being honest? I'm not sitting here telling you it's a good game. I love the music, though. Still one of my favorite soundtracks. That can't be good. Of course I'm getting distracted. Alright, just a second. Press the X button to run. Yep, called it. Oh, 浜子さんじゃねえか。どうしたい？おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと会わないうちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか。ああ、さっきまで夜通し飲んでてね。ちょっと足元がふらついちまった。年は取るもんじゃないね。まったく。Well, I've seemed to be a good guy, so I guess I'll be the good guy. I'll be a nice guy. 家まで送るよ。え？ああ、平気だよ。そこまでじゃない。こんなん日曜茶飯事だしね。唾つけときゃ治る。唾じゃ治らねえよ。変に気使うなって。大丈夫だって。それよりあんた仕事だろ。せっかく職に就けたんだ。そっちを大事にしな。本当に大丈夫なのかよ。ああ、私を誰だと思ってんだい。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。ほら、
さっさと仕事に行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ。分かってるよ。 Truth. ちゃんと病院行けよ。ああ、心配ありがとうよ。So I showed some kindness. Okay, that's not the picture of the avatar I was expecting. Maybe he cut his hair. Refining his personality will earn him many perks. It's increased resistance to enemy skills. Okay. So what's the deal with kindness then? Different stats will raise depending on your selections. Okay. Typical social RPG stuff. I'm fine with that. So this is my destination. At least I live close to where I work, am I right? Up here. Okay. Don't think I need soda. We'll worry about that later. L1 for the little icon, the bottom right-hand corner of the screen to disappear if you want to hide it. Hope Brother Man had a second suit he could wash. Okay.それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。 So it'll be their contractors, okay. 佐々木真也と申します。よろしくお願いします。おかけください。履歴書はお持ちですか？失礼します。佐々木さん、前科というのは？窃盗です。時計とか化粧品とか手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、物はそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか？佐々木さん、一つ伺っていいですか？あ、はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです？自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。まっとうに人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。立派なお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか？どんな仕事ですか？一言で言えば万引きです。Unite and take over? Guess he's a Morrissey fan. There is a Koreeda film, a live-action one about shoplifters. I think it was literally just called Shoplifters. I think I have it on. I think I think Plex has it streaming for free. I was supposed to watch it. Well, shoplifters of the world, unite and take over. すみません。うがい薬ってどこにありますか？あ、はい、あちらになります。あ、すみません。ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。
どうぞ、こちらになります。良さそうじゃないねえ。いいけど映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。Definitely could have kept the good stuff under glass. Yeah, well. お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り。他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。そいつは上出来じゃねえか。Large man. Not big man, not Mr. Big. Large man. サングラスが1つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が四角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし、だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、それくらい役割を分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだが、それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし死角なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか。何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物をちょうだい。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。すべて後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者がカメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと
それまでなかった視覚も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる。我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば店のセキュリティは正常に機能してたってことだが。結果はこのありさま。セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。おお、お疲れさん。おう春日。どうだったよ足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。それじゃあ採用ってことでいいか？ああ、もちろんだ。ありがとうございます。厄介者ですが何卒よろしくお願いします。おいおい、仇の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか？え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえでなんで赤の他人にここまでできる？何か裏があるんじゃねえのか？裏か。まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだ。恩返し？今やってることは全部荒川組の俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだおやっさんのやり残しなんだ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく。そのおやっさんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ。本当にあんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかり足立さんの言うこと聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って。ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？偉人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。春日が仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織近江連合と東上会の大解散。あの日以来仇の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行くあてのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日が一人残らず社会復帰させるって意気込んでてな。一人残らず？そんなことできるんすか？ま、普通に考えりゃまず無理だ。
だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい、なんかわかる気がします。I am a fan of the story so far. So props to them for holding my interest for about an hour with the storytelling. I didn't want to skip the cutscenes. I mean, legitimately compelling story here. So like a Dragon used to be a pretty good narrative game. So I'm curious where this thing goes. Not sure how I feel about the combat though, so I'm not sure how that's gonna go. This could be like a Persona 5 situation. But again, I've been making this comment in the past about these games. I'm like, this apparently Like a Dragon was the best launch title on the console. The best launch title on the PS5 and the Xbox Series X. But it was a game that could have been made on the PlayStation 2. Like, it's a turn-based strategy game with a lot of cutscenes. I mean, it could easily have been made on a PlayStation 2. I'm not complaining about that. I'm just observing that there is nothing about the Like a Dragon experience that requires a massive next-generation console. So I'll save the game here. So yeah, that's my recommendation for this game. This game actually seems very good as far as the story goes. The actual gameplay, we'll see how it goes later. But I'll come back to this. I got a couple more games I'm going to try and dig through. I was supposed to be playing the Sea of Stars demo. I guess I'll play the Switch version later. But yeah, it's going to be a long night. I'm probably going to go to bed early. So it's election night here to 2024. Oddly timely story about the shoplifting bit. We'll see how it goes. But yeah, so I'll come back later with probably just as much storytelling, but we'll see how deep we go into the combat. Recorded this audio with my Turtle Beach headset plugged into the gamepad so I can play on the PS4. So we'll come back to play this game later. I guess I'll let the music play us out. We can let the music play us out, right? I did save the game, but whatever. We should be fine.